Bienvenue Hester à Saint-Étienne. On est ravis, très heureux de t'avoir pendant notre tour au nid avec toute notre équipe. Donc Hester LE RICHE est docteur en design industriel et donc voilà, tu as fait ton doctorat sur la Tovertafel. Donc la Tovertafel, c'est un jeu interactif pour les personnes qui présentent des troubles cognitifs sous forme de projection lumineuse. Et la première question qu'on a, c'est comment t'es venue cette idée? Yeah, so my background is industrial design engineering, as you mentioned, and you can design for so many different fields, but for my PhD research I was challenged to design something for people living with dementia to become more active. And we all know that when you are sitting still most of the day, it is disastrous on many aspects. So physically you're stiff and sore, but also emotionally there's a lot of boredom, there's a lot of loneliness, but also your cognition tracks back faster than ever before. So it was a big design challenge and I think a very interesting research project. And what we saw was that actually games and playful interaction could really facilitate a spark, a motivation and interaction between people. Not only between the people living with dementia, the residents, the peers, but also with carers and with family members that came and visit. And I think what was striking in the project was that the feedback that we received. There was a lot of emotion, a lot of enthusiasm, and people really wanted to contribute to developing the games, developing the product. And that is what we have seen ever since. So not only during the research project, but also working now with clients, working with partners, working with new people that join the team, with research partners. I think what really makes the Tovertafel is that we collaborate, like in a very wide group of people. Alors oui, je confirme que la Tovertafel, elle permet vraiment de rompre l'apathie. Nous, on a découvert la Tovertafel il y a 5 ans maintenant, un peu par hasard. Alors moi, je travaillais avant dans le médico-social. Lui, Max était plutôt dans le commerce international et Max m'en a parlé. On est tous les deux tombés amoureux du concept. Et du coup, on s'est dit il faut absolument les contacter pour savoir si on pourrait ramener la Tovertafel en France, permettre aux résidents dans l'établissement en France, aux familles, aux soignants de jouer avec la Tovertafel. Et donc maintenant, ça fait 4 ans qu'on passe nos journées à se balader dans les établissements, à jouer avec la Tovertafel et à avoir des sourires sur le visage des résidents, des soignants et des familles. Et du coup, moi j'avais une question, c'était de savoir comment chez Tover on choisit les distributeurs et pourquoi avoir choisi MJ INNOV. Yeah, so for Tover we have got quite different distributors, but there's one common factor, and that is absolutely hands down the motivation, like the intrinsic motivation to contribute to the quality of care. So we work with entrepreneurs, like with people that start their business to sell the Tovertafels. But we also work with these bigger distributors that already have several products, a bigger group maybe of clients already in place. And I think both can work well. It also depends on the country. But what I find very important is that the knowledge and the motivation are right. And that is what we saw in you. We saw these young guys coming in with a lot of plans, a very strong business plan, but mostly a lot of motivation, like a lot of care for the groups that we really want to address. And what I specifically like about your collaboration is that you're you have such a different background. You're very complementary in the people that you are, but also the experience that you bring to your group. And I think that's what you see. You also build a team around you. You've been growing very quickly, very successful. I think you're definitely one of our examples as distributors for other people that we work with or start working with. We mention you a lot, so we give you a lot of examples that you're featuring. Merci beaucoup Hester pour tous ces compliments et pour la confiance que Tover nous a donnée à pouvoir proposer la Tovertafel en France. Ce qu'on a nous apprécié, c'est les valeurs sociales qu'il y avait derrière, en cherchant même de jeunes comme nous qui partions de rien avec juste cette envie de
pouvoir proposer cet outil merveilleux en France. Donc vraiment merci pour ça. MJ INNOV aujourd'hui, c'est vrai qu'on a grandi. On a équipé plus de 1200 établissements en 4 ans, donc on est vraiment très contents. C'est une récompense de toute l'énergie qu'on a mis dans le travail quotidien. Et du coup, maintenant, quels sont les futurs projets de Tover sur le court terme? We believe there's a lot to do still. There's, I think, a lot of room still for more interaction and more attention to the residents. So we are always looking how we can bring that to them. So that's why we work with you guys and with carers to always inspire us. So new developments could be in different games, for example, that are more challenging or that are more personalized or that have a different goal in mind, maybe different moments of the day. But we also look how can we bring these games into different areas of the care home. So just to say, there's a lot of innovation to come still. Et du coup, comme le jeu fait partie de notre quotidien, qu'on a beaucoup de chance puisqu'on passe nos journées à jouer, on va finir cette petite interview par un petit jeu avec des questions pour Hester et pour toi, Max. Okay. Donc c'est moi qui vais poser les questions et vous allez y répondre. Ok. Donc la première question pour Hester, c'est quel est ton jeu préféré et pourquoi? I think there's a lot of very exciting new games, but for this question, I'll choose one of our classic ones. The reason why is that it shows how we have developed even within games throughout the years, and that it shows very well the different layers in the games. So I'm choosing the autumn leaves, because you can play it in very different ways. You can just absorb what is happening around the table, you can play with the leaves, and if you just have that little bit of extra and want to have a little bit of extra challenge, you're going to search for the ladybugs being around. And I think also as a team and as a company, it was one of our very first games, and it looked very basic when we launched 7 years ago, and it's been really, the interaction became more natural, the graphics were better, we added the sounds between, so I think the experience, even though it's so simple, actually became very realistic. I think it shows a lot of the development that we went through as a team. Ok. Elle n'est pas facile. À combien d'heures de Tovertafel as-tu joué? Max adore les chiffres. Ouais, mais là c'est impossible d'y répondre. Je sais pas, on a dû faire peut-être 200 démonstrations, moi personnellement 200 formations, donc j'ai dû jouer, je sais pas, en milliers d'heures, ça se compte en milliers d'heures. Je pense peut-être que tu as dépassé les 10 000 heures d'utilisation. Ah, c'est possible, oui. Alors, deuxième question pour Hester. Qu'est-ce qui t'inspire chaque jour et pourquoi? So my motivation every day is the interaction in the care homes, like that spark that you can evoke. But what inspires me is the team, and I think the team at large. If I see this team or the team in Utrecht having that same motivation, that they are excited to make a difference, that inspires me. Quel est ton plus beau souvenir avec la Tovertafel? Wow. Tellement, je dirais sur Lyon dans une UHR, donc une unité d'hébergement renforcé. Un monsieur qui ne participait à rien, qui a joué au jeu de la Tovertafel, notamment au jeu du ballon. Et ce jour-là, il y avait sa femme qui était là et qui nous a dit ça fait 2 ans que Henri, donc son mari, ça fait 2 ans qu'Henri est là. Et je l'ai jamais vu sourire comme ça. Et là, c'était beaucoup d'émotions. Bon, l'interview est maintenant terminée. Je vais d'abord remercier Hester pour être venue nous voir ici à Saint-Étienne. C'était vraiment très inspirant de pouvoir discuter avec l'équipe. Et vraiment, on est super content de t'avoir ici. On espère continuer à partager plein de moments de bonheur avec la Tovertafel dans les établissements. Donc voilà, merci d'être prêté au jeu des questions. Et merci. Pour terminer, on a un petit cadeau, 2 petits cadeaux pour toi. Thank you very much. Un petit pull MJ INNOV. Moment de bonheur. Thank you so much. Et des petits gâteaux, parce qu'on sait que Hester est gourmande.